one direct message coming out of this Oilwatch Africa meeting is that when our leaders go to meetings, the African Climate Summit, COP28, wherever they gather, they should be demanding climate debt for decades and centuries of exploitation and pollution of the atmosphere and of our continent. Loss and damage placed in any other context except climate reparation is nothing that will address our situation. We have been canvassing the communities now since the last COP that took place in Sharm el-Sheikh in Egypt, which was just a waste of time, despite the fact that they said that the suffering and pain and suffering there'll be funds available. You know, the United Nations, the big governments of the world that are responsible for the equality, have always come out with a commitment to say that there's so much money that's going to be provided for the global south to clean up their mess and to fix the problem. For the next 3 months, every week, we'll have a global action on the streets in South Africa. We're calling on the global community to have a global action all over the world. Every single week, we should have an action. We should come together and blockade our leaders from going to the COP. There must be a ban on all fossil fuel, and we're not waiting for 2050. We want it done now. We want to see a huge shift in the financing to move to a just transition, and that can be done overnight. We're saying there's enough money out there. The promises that they made at Sharm el-Sheikh, 1.8 billion, that money must start be distributing to all those countries, and it must be placed in the hands of ordinary people so that you address the inequality, but you also address energy poverty, and you address the climate crisis. Nous espérons qu'au niveau de la COP 28, au-delà de la question sur les pertes et les dommages, que les États vont prendre au sérieux la question de la dette et considérer qu'effectivement les États africains doivent être considérés dans les enjeux financiers autour de la transition énergétique, surtout dans une perspective d'une dette que les États occidentaux ou les plus développés qui ont participé grandement à la pollution doivent actuellement aux États non développés. L'autre point aussi, c'est de considérer une transition énergétique qui soit juste pour les communautés qui sont impactées par le niveau d'extractivisme sur le continent africain, et de prendre cela au sérieux et de travailler aussi à ce qu'il y ait une assistance technique très élaborée pour que les États africains puissent effectivement s'engager dans une transition énergétique maintenant, et même pas dans plusieurs années, mais maintenant, parce que one of the critical issues is that women and youths, frontline communities, marginalized populations must be included in energy decisions and climate negotiations. As we are preparing to go for COP28, I will advise that African leaders should pay attention to the issues coming out from their countries, so that as they go to negotiate, they are having the interests of their people at heart. Talk about loss and damage. Women are particularly affected, youths are particularly affected, frontline communities are particularly affected, and we are not going to COP to discuss loss and damage as if it is charity. We are going to COP to discuss loss and damage as a climate debt issue. It's very, very important that we, as frontline communities, as people from the Global South, take a common position on a couple of things. Key amongst them is what the true meaning and definition of loss and damage is. It's important that loss and damage is not treated as another charity from the Global North to the Global South. Loss and damage has to be treated as a matter of justice and as a matter of reparations. It's important that we decolonize that terminology, we own it, and we take it to mean what we want it to mean, which is the restoration of our lands, the restoration of our communities, the restoration of our health, and the restoration of our livelihood. Oui, en décembre 2023, à Dubaï, se tiendra donc la COP 28. Et au niveau de Oilwatch Afrique, nous disons donc que les pays africains doivent se mettre d'accord pour dire non à l'exploitation du pétrole, parce que
le modèle de développement que nous avons avec les pays développés doit être différent du modèle de développement en tenant compte des réalités africaines. Alors, nous parlons de pertes et dommages pour les communautés africaines, mais nous voulons nous rassurer que cette position sur les pertes et dommages ne soit pas de l'argent, de l'aide à distribuer, mais il faudrait nécessairement que cela tienne compte des réalités africaines, que cela agisse effectivement, ou du moins l'utilisation de ces ressources puisse restaurer la terre des communautés, puisse ramener l'environnement dans son état d'avant, pour que les populations puissent véritablement vivre en harmonie avec l'environnement et vivre dans un environnement sain. Donc la question des pertes et dommages est très importante, mais il faudrait que l'argent soit véritablement rendu disponible pour que ça bénéficie aux communautés affectées. Un autre point, c'est que nous ne voulons pas les fausses solutions dirigées vers les pratiques de net zéro, vers les projets RED+, vers des pratiques qui permettent aux entreprises de plus exploiter le pétrole. Nous disons non à ces fausses solutions-là. Donc il faut nécessairement que les négociations à la COP 28 à Dubaï puissent véritablement tenir compte de nos réalités, puissent tenir compte des solutions réelles qui sont basées donc sur l'agroécologie, sur la gestion communautaire des forêts et sur la transition juste énergétique. As we are all preparing for COP28 in Dubai, one would like to appeal to our African leaders to make sure that Africa does not become a sacrifice again in the scramble for extending and expanding and keeping alive the fossil fuels industry. Africa needs to be given space and time to think how the energy transition should be for Africa. We cannot afford to be tied into the paradigm that hasn't delivered energy for our people, it hasn't delivered development, it hasn't delivered jobs. So please, as we go out to Africa, can we prioritize changing the system? It's not just about climate change. There is a system that needs to be changed.